വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം. ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്. നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം. അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദി സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് human kidney. You have studied the excretory system of human body. Okay, so here we have to understand this. When the cellular respiration take place, the energy is produced from the glucose molecules, and for that oxygen is needed, food materials are needed, and these food materials and oxygen must reach to every parts of our body. കോശശ്വസനം, സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും ഓക്സിജനും ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസും എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ കോശശ്വസനം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഗെറ്റ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ടു carbon dioxide, water vapor as well as energy. We utilize the energy, and this carbon dioxide and excess of water, salt and other waste material produced in the body has to be released or removed from the body. So for this process, a transport system is needed in our body. Not only in our body, in animals, in other animals and plants also the transport system is needed. And plants absorb water and minerals from the soil, and this absorbed water and minerals must reach to the leaves. Then only the leaves synthesize the food. We have studied it. So in plants also transport system is needed. Leaves prepare food materials, and prepared food material has to be transported to different parts of the plant body. So for that transport system is needed. So the characteristics of the transport system in our body. It always carries materials into different parts of our body, and from different parts of our body back to the organ where the waste materials are getting released. So this system, there is a system in our body which help to transport these materials to different parts of our bodies. That system is called circulatory system. That system is called circulatory system. First we will discuss human circulatory system. Which is the through which medium these materials are transported to different parts of the body. Yes, it is the blood. Blood transport different materials, these waste materials as well as the food materials and oxygen to different parts of our body. That transport takes place through the blood. And the cells, when this food material and oxygen reaches to different cells, what happen? Carbon dioxide and you have studied glucose molecules in the energy release out. During that process, which are the product formed? Carbon dioxide and water. Okay, and cells releases this material into the blood. So blood carries these waste materials into lungs. Carbon dioxide is carried to lungs where they are getting released. And likewise the cells when perform function, some other waste materials are produced. So what are the function of blood? The blood carries food material and oxygen to different parts of the body, as well as this waste material produced in different parts of the body are carried
into the organ where they are getting released. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡ് ടു ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് പെർഫോം. രക്തത്തിന് രണ്ട് ധർമ്മമുണ്ട്. ഒന്ന് ഓക്സിജൻ, ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ, ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല, എൻസൈംസ്, ഹോർമോൺസ്, സോ മെനി മെറ്റീരിയൽസ് ആർ transported to different parts of the body through the blood. Okay, and second one, this waste material produced in different parts of the body are carried through the blood into the organ where they are getting released. അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം, അതായത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂറിയ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, ദ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് യൂറിയ, ആൻഡ് യൂറിയ ഈസ് ക്യാരിഡ് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ടു kidney filter urine, and along with urine this urea is released. Carbon dioxide is released through the lungs. So that process takes place with the help of blood. So blood transport the two function. One is food materials and oxygen is carried to different parts of the body, means different to the different cells, and waste materials are also transported to the organ where they are getting released. Okay, and oxygen is released through the this taken into the blood in the lungs, and food materials are absorbed into the blood in the intestine. So blood carries this to the different parts of the body. Okay, and waste materials produced in different cells are carried into the organ where they are getting released. That process also takes place through the blood. Blood also help in the maintenance of body temperature. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്തുന്നതിനും ബ്ലഡ് സഹായിക്കുന്നു. Okay, so that is the important function of blood. Now we will study how this blood carries all this function, how this blood is doing this function. For that we have to discuss the components of blood. Blood contain a fluid part called blood plasma. രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ. ആൻഡ് blood plasma contains three types of cells: red blood cells, white blood cells, and platelets. Let me show you these three types of cells present in the blood. ബ്ലഡിലെ ഈ മൂന്ന് തരം സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Human blood, you can see here the human blood view. You can see this red blood cells. രക്തത്തിലെ മൂന്ന് തരം കോശങ്ങളാണ്. ഒന്ന് this red blood cells, and discoid shape cells, red colored. Why these red blood cells are red in color? It is because red blood cells contain hemoglobin. രക്തത്തിലെ ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഹീമോഗ്ലോബിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ red blood cells. And what is the function of that? It carries oxygen. ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ ക്യാരിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത്. രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയേഴ്സാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഹീമോ മീൻസ് അയൺ. ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതുവിൻ്റെ പേരാണ് മിനറൽ. പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് അയൺ. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. It is just like you can compare it with some carriers. നമുക്കൊരു ക്യാരിയറിനെ പോലെ ഇതാക്കാം. ജസ്റ്റ് carrier, goods carrier അതുപോലെ. So this hemoglobin combine with oxygen. ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ then when it reaches to different cells, what happen? This oxygen is released into the cell. അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ വേർപെട്ട് സെല്ലിലേക്ക് എത്തും. ആൻഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ദ സെൽ സപ്ലൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
and this water vapor and excess salt get released into the blood. Okay, and hemoglobin get free. Again, this hemoglobin, when it reaches the lungs, what happen? This oxygen get combined with the hemoglobin and carries oxygen to different parts of the cell, parts of the body, and when it reaches to different cells, this hemoglobin releases the oxygen to the cell and again it get free. So this process continues. So that is the function of red blood cells. Red blood cells are oxygen carriers. Okay, that is hemoglobin help to carry oxygen. Let us come to the next one, that is white blood cells. You can see different type of white blood cells here. Just understand the structure itself. You can see what is the function of white blood cells. White blood cells fight against germs. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ്. ഈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് destroy the bacteria and such germs enter into the body. നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിലേക്കും അതിക്രമിച്ച് കയറുന്ന ദീസ് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ജേംസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റിബോഡി and this bacteria which invade the cell. നമ്മളെ സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആയിരിക്കും. ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ്, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റാണ്. അതെന്താണത്? ഈ വൈറസാണ് ആൻറ്റിജൻ. വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽസും വൈറസും അതിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൈറസ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ആവശ്യം? ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പ്രയാസമാണ് ഈ COVID-19 രൂക്ഷമാവാനുള്ള കാരണം. എന്നാൽ ചില രോഗം മാറിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവും, ഈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ രോഗം മാറിയ COVID-19 രോഗം സുഖപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈ ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ച് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. What is that? Their body, that blood contain antibody. Okay, that kills the germs. So that function is carried out by the white blood cells. So what is the function of white blood cells? To fight against germs. And the third cells that is present in the blood is platelets. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്. ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഒരു പീസസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ദീസ് ആർ ദ സെൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ക്ലോട്ട് ദ ബ്ലഡ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ദ ബ്ലീഡിങ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്സ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ രക്തത്തിൻ്റെ ബ്ലീഡിങ് നിന്ന് പോകും. നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ടൈം യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് സ്റ്റിൽ സം ഫ്ലൂയിഡ് കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദിസ് വൂണ്ട്. ഈ മുറിവിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലൂയിഡ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കാണാം. ദാറ്റ് എ പെയിൽ യെല്ലോ കളേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ്. ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ദ പ്ലാസ്മ. ആ സ്റ്റിക്കി ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ്. രക്തത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ, അപ്പോൾ അതും മനസ്സിലായി നമുക്ക്. And how this blood clotting take place? That take place in the help of blood platelets. The platelets get broken down and produce some fibers which cover the wound. Okay, and in that wound this red blood cells, white blood cells all get blocked. അതെല്ലാം ഈ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും and the bleeding stops. So just understand the function of the platelets. Platelets help to clot the blood. So in the absence of platelets, what happen? Yes, the excess amount of blood goes through this
wound. So excessive bleeding take place. So a lot of blood may lose from the body and it may cause serious problems in the patient. Okay, so these are the three components of blood. Okay, and let us discuss the structure of heart and other in the second part of this chapter. So that is about this topic. Okay, next next topic we will discuss in the next class.